graders, how are you? Hope you're all doing well. As you see, this is reading worksheet, ورقة عمل خاصة بالreading القراءة. In this class, we will read and see several questions according to this text from Student's Book, page number 54. So first of all, open your Student's Book, page number 54, please. Okay, before we start of this text, قبل ما نبلش بهذا النص, let's remember together the previous words, الكلمات السابقة اللي كانت معنا in the last class بالحصة السابقة. As you see, we have read and we have learned the meaning of these words: Olympic Games, athletics, fencing, gymnastics, medal, chariot racing. شفنا هاي الكلمات، تعلمنا معانيهم، شفنا لهم pictures and also كمان شفنا هاي الwords in context داخل سياق. هذا كان محتوى حصتنا السابقة. Today we will see this text. Again, open your Student's Book, page number 54 in order to start. Look at this text, please. As you see, what is the title of this text? What is the title of this text? The title is The Olympic Games. Again, the Olympic Games. What's the meaning of the Olympic Games? The Olympic Games الألعاب الأولمبية. الفكرة الرئيسية من هذا التكست, we need to see or to find two differences between the ancient games and the modern games. بدنا نوجد أو نلاقي الاختلافات الاثنين بين ancient games الألعاب القديمة and modern games الألعاب الحديثة. As we always do, زي ما بنعمل دائما, firstly you need to read this text. بالبداية أنت بدك تحاول تقرأ هذا النص, then you can come again in order to see these questions. As you see, بكل paragraph عملت لك على كل paragraph several questions, أسئلة مختلفة, أسئلة متعددة. For example, paragraph number 1 عليه question number 1, 2 and 3. The same thing, paragraph number 2 عليه question number 1 and 2 and so on, and the 3 here and so on, paragraph number 3 and 4. Okay, so let's start now with the first paragraph in order to see our 8 questions. Paragraph number 1. The Olympic Games are a tradition from ancient Greece. Tradition, تقليد. الألعاب الأولمبية هي تقليد from ancient Greece. Ancient Greece, اليونان القديمة. They took place in Athens over 2,700 years ago. طبعا Athens اللي هي أثينا. The modern Olympic Games began in 1896. احنا الآن حكينا modern Olympic Games الألعاب الأولمبية الحديثة. Modern حديث. متى بدأت؟ بدأت in 1896. Many of the sports we see today were at the original games. العديد من الألعاب اللي احنا بنشوفها الآن أو اليوم بوقتنا الحالي هي كانت من ضمن الألعاب الأصلية, the original games. According to this paragraph, let's see these questions. 1. Where did the tradition of the Olympic Games come from? Where? Do you remember what's the meaning of where? Where? أين? Where? أين? Okay. Where did the tradition of the Olympic Games come from? Come from ancient Greece. This is the answer from the first line. Okay,
Question number 2. What does the underlined pronoun they refer to? Let's back again. طبعا هون أنا عندي إجابات موجودة عندي بورقة العمل، لكن أنا بدي أشوف من وين جبناها من النص وليه اخترناها. This is the pronoun they. As you see, they here refers to the Olympic Games. Bravo. They refers to the Olympic Games. Okay. The last question. When did the modern Olympic Games begin? ننتبه لصيغة السؤال كتير كويس. لما يحكي لي when يعني متى. متى modern Olympic Games began؟ بدأت. The modern Olympic Games began in 1896. Let's see the answers together. This is the answer. The modern Olympic Games began in 1896. Okay, so the first paragraph سهل كتير. حكت لي ايش هي الأولمبيك جيمز، حكت لي وين بلشت، وعطتني متى بدأت الأولمبيك جيمز أو المودرن أولمبيك جيمز، الألعاب الأولمبية الحديثة. Now let's see paragraph number 2. The modern Olympic Games happen every 4 years. هي بتحدث كل 4 سنوات as they did in ancient Greece، زي ما كانت في اليونان القديمة. In ancient Greece, let's see the differences now. خلينا نشوف الاختلافات. In ancient Greece, winners received a crown of olive leaves to put on their heads. بالancient Greece, winners الفائزون كانوا يمنحون أو كانوا بيستلموا a crown. A crown تاج من أغصان الزيتون يوضع على رؤوسهم. بس بالmodern Olympic Games started to give medals gold, silver and bronze in 1908. من الألعاب الأولمبية الحديثة بدأت بمنح الميداليات medals، ميداليات اللي هم gold, silver and bronze، ذهبية، فضية، برونزية in 1908. Okay? Now, in ancient Greece, باليونان القديمة, the games lasted 5 days. دامت الألعاب 5 أيام. But now, الآن, they last for about 16 days. أما الآن فهي بتدوم لحوالي 16 اللي هي 16 يوم. اوكي، هون انا اذا لاحظتوا اعطوني differences، اعطوني الاختلافات. Let's see the questions here. What does the underlined pronoun they refer to? they بتعود على الجيمز. لو ارجع هون هاي they هون عندي بدي ارجعها ل the games. يا ريت انك ترجعها عندك كمان على كتابك please. Question number 2 اللي هو so important. Write 2 differences الاختلافات between the ancient games الألعاب القديمة and modern games الألعاب الحديثة. حطيت لك إياهم أنا هنا بتابل بجدول. ancient games winners received the crown of olive leaves، أما بالmodern games winners received medals. ancient games lasted 5 days، استمرت 5 أيام. أما بالنسبة للمودرن جيمز فهي last for about 16 days. هدول الإجابات إحنا جبناهم أكيد منهم. So from here you can see the answer. Okay, the last question. If you were participating in the Olympic Games and you came second, which medal would you receive? A silver, bronze or gold medal. هلا بدي انتبه هون انه بالنسبه للميدلز زي ما احنا شفنا فوق حكالي انه الميدلز ممكن تكون جولد ذهبيه، ممكن تكون سيلفر فضيه، وممكن تكون برونز اللي هي برونزيه. لما انا احصل على المركز الثاني
أنا أكون second يعني الثاني، فأنا راح أخذ السيلفر ميدال. فاللي بيحصل على السكند راح ياخد سيلفر. ترتيبهم جولد، سيلفر، برونز، ذهبية، فضية، آخر شي عنا البرونزية. Okay. Now these are for paragraph number 3 and 4. Let's read 3 together. Look, this is paragraph number 3. كتير قصيرة كتير صغيرة. Let's read. 4 sports were at the first modern Olympic Games and are still there now. They are نشوف شو هم هدول السبورتس اللي كانوا at the first modern Olympic Games وما زالوا موجودين للآن. Athletics, swimming, fencing, and gymnastics. فأنا في عندي 4 sports، 4 رياضات كانوا at the first modern Olympic Games وما زالوا الآن، وهم athletics, swimming, fencing, gymnastics. Let's see the question here. There are 4 sports were at the first modern Olympic Games and are still there now. Write them down. يعني اكتبهم. نحكي they are athletics, swimming, fencing, gymnastics. Question number 2. Find a word in the second paragraph which means. هون في عندي تعريف in English، منه بدي أعرف هذا التعريف أي كلمة. The type of sport that includes running a race, jumping, etc. لما يحكي نوع من الرياضة وفيه مثل running a race الركض في سباق، jumping القفز، هاي بدها تكون athletics. Okay, what about the last paragraph now? Let's see the last paragraph. Paragraph number 4. Some sports that were played in the ancient games, like chariot racing, are barely even known nowadays. شوف شو بيحكي لنا. بحكي لنا إنه في عنا بعض السبورتس كانت تلعب بالانشنت جيمز بالألعاب القديمة، وأعطاني مثال على الانشنت جيمز. المثال على الانشنت جيمز اللي هو chariot racing، سباق العربات chariot racing. بيحكي لي إنه هاي كانت in ancient games الألعاب القديمة، بس أكيد هي بالكاد or barely بالكاد معروفة nowadays هذه الأيام. Some sports like volleyball and basketball were not in the Olympic Games until the 90s. بحكي لي في بعض الألعاب like كرة الطائرة والسلة ما كانوا بين الألعاب الأولمبية حتى أعوام 1990s، يعني بال1900 أوكي، اللي هو 1900 ل 1909. In 2016 ب 2016 two new sports were added. بس بال 2016 في عنا نوعين من الرياضة انضافوا. ايش هم اللي انضافوا؟ golf and rugby. Again شو هم two new sports الرياضتين الجداد اللي انضافوا ب 2016 هم golf and rugby. اوكي، هاي اسماء رياضات golf and rugby. Some sports such as chess and serving are not Olympic sports. بس انتبه انه الشيس الشطرنج الشيس وكمان السيرفينج التزلج على الماء are not Olympic games. هم مش ألعاب أولمبية أو هم مش رياضات أولمبية. فانتبه لهاي التفاصيل اللي موجودة عندي بالباراجراف. Let's see the questions here. According to the last paragraph, some sports were not in the Olympic Games until the 19th. Write them down. اللي هم volleyball and basketball. In 2016, two new sports were added. Mention them. Mention them اللي هي أذكرهم. هم حكينا golf and rugby. Okay. هون في عنا according to the text
في عنا general question اللي حكينا عنه وهو أو ناقشنا قلنا بس نخلص النص نركز على الفكرة الرئيسية اللي أعطاني إياها بالنص. Let's see this general question. What are the similarities between the modern Olympic Games and the ancient Greek Games? هلا similarities عكس ال differences اختلافات. similarities التشابهات. شو الأشياء المتشابهة بين المودرن Olympic Games والancient Greek Games? The Olympic Games and the ancient Greek Games had many of the same sports and they both happened every 4 years. الأشياء المشتركة إنه في عندهم بعض أو العديد من الرياضات اللي كانت موجودة زمان هي موجودة الآن، وكمان إنه الاثنين بيحصلوا كل 4 سنوات every 4 years. now في عنا إحنا vocabulary page number 55. إذا بدك تفتح كتابك page number 55 exercise number 3 رح تلاقي في عندك exercise اللي هو match the beginning and the end of each sentence. هو صراحة فعليا هو vocabulary مفردات. هاي المفردات عندنا 1 2 3 and 4 بدنا نوصلهم مع A B C D. fencing, gymnastics, volleyball, chariot racing. بدك توصل لي إياهم مع هدول البدايات. أوكي في عندي أنا هون بدايات وهون في عندي الأند اللي هي النهاية، فأنا بدي أوصل. try to do this. حاول إنك تعمل هاد الإكسرسايز لحالك. طبعا أنا عندي هون answers لكن ما رح إنه أعرضهم الآن بهاي الحصة in order to think of this exercise. بدي إياك تفكر بهذا الإكسرسايز وبعد هيك إحنا رح نعلن ورح نشوف الإجابات مع بعض لنتأكد من الإجابات. Okay. Thank you so much. See you later.